students, this is a continuation from the last discussed topic, and here we will discuss a problem that using block diagram, and we will reduce the block diagram to get the transfer function, overall transfer function. Okay, so this is a problem from block diagram reduction, and let us read the question. Using the block diagram reduction technique, find the closed loop transfer function of the system whose block diagram is shown in figure 1. You have the block diagram here. Look at that block diagram. And first of all, you should know where to start to solve the problem. So you should know where you have to start for solving the problem. So look at the diagram. You know that in between the blocks there are different branching points, so you cannot easily solve that. So you should go for changing the branching point. Okay. So when you are looking at this problem, you can see in between G2 and G3 there is a branching point. Okay, that is branching point containing H1 branch, H1 block. Okay, so if that branching point is moved from that point to outside, then you can easily solve that. Okay, so first of all, it is better to start from moving the branch point that containing H1 from that point to before the block G2. Okay, so let us show it by a dotted line in the next slide. So it will be look like this. So this is the question, and in the first step we are doing the movement of branch point before the block. That is the rule. Okay, moving the branch point before the block. Which is the branch point? The branch point is situated at a place after G2 and before G3. Okay, you can see it. So that branch point contains the gain value H1. Okay, and we are going to move that branch before the block G2. So if we are changing the branch point from one point to before a block, then there is some rule. Okay, and I have shown that rule here. That is moving the branch point before the block. So here is the branch point after the G, and if we are moving that branch point before the block G, then the second path will contain a G block. Okay, rule പ്രകാരമാണെങ്കിൽ മൂവിങ് ദി ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ബിഫോർ ദി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ എ ഇൻപുട്ടും ജി ഗെയിനും ഔട്ട്പുട്ട് എ ജി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലും എ ജി എന്നുള്ള ഗെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിലെ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഈ ബ്ലോക്കിന് പുറകിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെക്കൻഡ് വരുന്ന ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഒരു ഗെയിൻ ബ്ലോക്കും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ജി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഏത് പോയിൻ്റാണോ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണോ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിന് പുറകിലേക്കാക്കുന്നത്, ഗെയിൻ ബ്ലോക്കിന് പുറകിലേക്കാക്കുന്നത്, ആ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ ഒരു ഗെയിൻ ബ്ലോക്കും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് റൂള്. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദാറ്റ് റൂൾ ഇൻ ദിസ് question. So if we are moving the branch point before the block G2, so the branch containing H1 will have another block, that is G2. Okay, according to the rule, if we are moving the branch point before the block G2, then that branch will contain a block G2. Okay, so we can change the branch point to before the block G2, and we can redraw the circuit like this. So if we are moving the branch point before the block, then the circuit will look like this. See, if we are moving that point to before the block G2, then it will look like this. See, so that branch will contain H1 and G2. All other portions will be the same. Okay, you can see the difference. We can look at the circuit together, look at the block diagram together. First and second are same, and we are changing the
H1 branch before the block G2. So in the H1 branch G2 block will be added, and that is shown inside the dotted line. Okay, you can see it. അതായത് G2ൻ്റെ ബ്ലോക്കിന് പുറകിലേക്ക് ആ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് മാറ്റുമ്പോഴേക്ക് H1 എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് G2 എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് റൂൾ നമ്പർ പ്രകാരമാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ H1 G2 എന്നുള്ള പാത്ത് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടും? G2ന് പുറകിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആകെ ഒരു ചേഞ്ച് അതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി H2 അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. G2ഉം G3യും G4ഉം സമ്മേഴ്സും ഒക്കെ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി തിങ്. I think the idea is clear to you. And the next, how can we solve this diagram? In the second step, we got the diagram like this. And in the second step, next what will we do? See, you know that H1 and G2 are in series connection. So by rule, we can multiply H1 and G2 together, and we can replace the two blocks by a single block that having a gain H1 G2. Okay, so that is shown in the dotted line. Similarly, we can see that G2 and G3 is also series, so we can replace it by a single block whose overall gain will be G2 and multiplication of G2 and G3, that is G2 G3. That will become a single block having gain G2 G3. Okay, and also we can see that G2 and G3 that will change to a single block having gain G2 G3, and that block is in parallel with G4. Okay, okay, you can see that. അതായത് G2ഉം G3യും സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ സിംഗിൾ ബ്ലോക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. G2 G3 എന്നാക്കാം. ആൻഡ് H1ഉം G2ഉം സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് H1 G2 എന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കിനെ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. G2 G3ക്ക് പാരലായിട്ടാണ് G4 വരുന്നത്. സോ അതിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സി, വി ക്യാൻ, അതായത് നമ്മളിത് റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്. സോറി, H1 G2 G2 G3 will be in parallel with G4. Okay, according to the rule number 2, combining parallel blocks or combining feed forward path. See, ഇത് G2 G3 എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പാത്താണ്. അതിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് പാത്താണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന റൂളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So G1 G2 are parallel and it is given to a summer. Then the output will be the addition of two gains. See, A എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് G2ലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, G1ലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് സമ്മറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ A × G1 + G2 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പാരലൽ ബ്രാഞ്ചിനെ ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ സിംഗിൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് G1ൻ്റെയും G2ൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഈ റൂളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡയഗ്രത്തിൽ G2ഉം G3യും സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് G2 G3. അതിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അത് കാണിക്കും. ആൻഡ് ആ G2 G3 ഈസ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് G4. സോ വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദി ഫീഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. സോ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും. അതായത് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് G2 G3 + G4 എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും, ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സിംഗിൾ ബ്ലോക്കായിട്ട് മാറും. സി ദാറ്റ് നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാണാം. സോ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് H1, ഇവിടെ H1 G2ന് പകരം സി ഹിയർ ഈസ് H1 G2. അത് രണ്ടും സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ ഇറ്റ് ടു H1 G2. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം. H1 G2 ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് കമ്പൈൻ ഇൻ ടു എ single block, that is G2 G3 + G4. Okay, rest of the part of the block diagram will be same. Okay, there is no change. So you can draw by replacing the three components. G2 G3 G4 will be replaced by a single block, that is G2 G3 + G4. Similarly,
Similarly, this H1 G2 will be replaced by a single block H1 G2, and all the rest of the connections are the same. And so this is the final block diagram you got. So again you have to reduce it to get the overall transfer function. But you can see that there are crossing between each loop. Okay, if the loop is there is no crossing between the loops, you can easily solve by applying rules. But here you can see ഈ ലാസ്റ്റിലെ അതായത് സിയുടെ അടുത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് G2 G3 പ്ലസ് G4ഉം H2 നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഈ H1 G2 എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ if it were absent there, you can easily solve G2 G3 plus G4 and H2 as a feedback path, right? അപ്പോൾ ആ ബ്രാഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമ്മിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ H2 വരുന്ന സമ്മിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ചേഞ്ച് ദി സമ്മിങ് പോയിന്റ് ബിഫോർ ദി ബ്ലോക്ക് G1. ഓക്കെ, സി ഈ സമ്മിങ് പോയിന്റ് G1 പുറകിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യായിരുന്നു? ഇത് കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ഡയഗ്രാമായി മാറിയേനെ, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ സി, സോ സമ്മിങ് പോയിന്റ് ഒരു ബ്ലോക്കിന് പുറകിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് റൂൾ എന്ന് നോക്കാം. സി, സോ മൂവിങ് ദി സമ്മിങ് പോയിന്റ് ബിഫോർ ദി ബ്ലോക്ക്, സമ്മിങ് പോയിന്റ് ബ്ലോക്കിന് വെളിയിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ റൂൾ ഈസ്, ഇവിടെ എ എന്നുള്ളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് G എന്നുള്ള ഗെയിനിൽ, ബി എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ഒരു സമ്മറിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമ്മർ ഈ Gക്ക് പുറകിലേക്കാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ബി എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കൂടെ 1/G എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സി, there is an input A that is given to the forward gain G, and there is another input B directly given to summer. If we want to change the position of summer before the block, then you should add a block of gain 1/G to the path coming from B. Okay, we can see that in figure. Okay, so similarly we can apply this rule in this block diagram. Here we are going to change the summing point before the block G1. Okay, so in the path H2 there will be a block 1/G1. Okay, by the rule we can add a block 1/G1 in series with H2 when we are moving the summing point before the block G1. So that is the point. Okay, summing point G1 പുറകിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ H2 എന്നുള്ള പാത്തിൽ 1/G1 എന്നുള്ളൊരു ബ്ലോക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു 1/G എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് G1 എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് അതിലേക്ക് വരും. അതാണ് റൂൾ പ്രകാരം. ആ റൂൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സമ്മിങ് പോയിന്റ് എവിടേക്ക് വരും? G1 പുറകിലായിട്ട് വരും. സി, പക്ഷെ അങ്ങനെ G1 പുറകിലേക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ? അവിടെ വീണ്ടും ഒരു ക്രോസിങ് വരുന്ന പോലെ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ സമ്മിങ് പോയിന്റ് മറ്റേ സമ്മറിൻ്റെ പുറകിലേക്കായിട്ട് വരണം, റൈറ്റ്? ഈ സമ്മിങ് പോയിന്റ് G1 G2 G3 പ്ലസ് G4 ഇടയിലുള്ള സമ്മിങ് പോയിന്റ് G1 പുറകിലുള്ള സമ്മിങ് പോയിന്റിൻ്റെ പുറകിലേക്കായിട്ട് വരണം. സി, ആ രണ്ട് സമ്മിങ് പോയിന്റും ഒരേപോലെയാണുള്ളത് അല്ലേ? പ്ലസ് മൈനസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പുറകിലേക്ക് ആ സെക്കൻഡ് വൺ സമ്മിങ് പോയിന്റിൻ്റെ പുറകിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. സി, യു ക്യാൻ സി the block diagram changed like this. രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം. See, G2 G3 G4 block is there, that is right. See, G2 G3 G4 block is there, and the H2 branch will then contain 1/G1 block. See, you can see here H2 branch will contain, what is H2 branch? H2 branch will contain 1/G1 branch, and that then given to this summing point. Okay, and the next is after the G1 there is, so this summing point will be changed before G1, and the next G1 ന് ശേഷം ഉള്ള ബ്ലോക്ക് ഏതായിരിക്കും? ആ സമ്മിങ് പോയിന്റ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ആ പോയിന്റിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്? H1 G2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ H1 G2 എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സമ്മിങ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദി ഡയഗ്രാം വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇതിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്കായി. ഓക്കെ,
നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിത് വരച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വരച്ച് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഡയറക്റ്റ് കാണുന്ന പോലെയല്ലോ, നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സമ്മിങ് പോയിൻ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ആ സമ്മിങ് പോയിൻ്റ് G1 നിയർ ആയിട്ടാണ് വരിക, അല്ല ഏറ്റവും നിയർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, റൈറ്റ്? അവിടെ ഒരു ക്രോസിംഗ് വരുന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സമ്മിങ് പോയിൻറ്റ് G1 ഇപ്പോൾ ആദ്യമുള്ള സമ്മിങ് പോയിൻറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമ്മിങ് പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, കാരണം അത് രണ്ടും ഒരേപോലെയുള്ള സമ്മിങ് പോയിൻ്റാണ്. രണ്ട് സമ്മേഴ്സ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുറകിലിട്ടാലും ഒന്ന് മുന്നിലുള്ളത് പുറകിലിട്ടാലും പുറകിലുള്ള മുന്നിലിട്ടാലും സെയിം ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതിനിടയിൽ വേറെ ബ്ലോക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഗെയിൻ ബ്ലോക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് സെയിം ആണ്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് G1 തൊട്ടടുത്തിടുന്നതിന് പകരം, തൊട്ടടുത്ത സമ്മിങ് പോയിൻ്റ് വരുന്നതിന് പകരം G1 അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമ്മിങ് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും വെളിയിലേക്ക് ആ സമ്മിങ് പോയിൻ്റ് വന്നാൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ബ്ലോക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സി. Okay, so this will be the block diagram next, and you can see here several dotted lines are shown for solving the block. And first of all, in the first inner inner dotted line we can solve, we can see that G1 and H1 G2 are forms a loop. So in order to solve a loop, we know the equation. We know that elimination of the negative feedback loop. If negative feedback loop comes there, you know that it can be changed to a single block with gain G by 1 plus GH. So G1 and the parallel path or loop containing G1 and H1 G2 will be changing like this, and its response or its transfer function is given outside. That will be G1 divided by 1 plus G1 into H1 into G2. That is by the rule number 10. Okay, so that loop will change to a single block that is having gain G1 divided by 1 plus G1 H1 and G2. So instead of this loop there will be a single block, and you can see that single block will be, you should imagine that single block will be in series with the G2 G3 plus G4 block. Okay, see, G1 divided by 1 plus G1 H1 G2 is the transfer function of loop, and that transfer function will be in series with G2 G3 plus G4. So when two blocks are in series, we can multiply those two blocks. So we will get another transfer function or another gain, and that gain is G1 into G2 G3 plus G4 divided by 1 plus G1 G2 H1. That is simple multiplication. We will get this. Okay, so by multiplication we will get this. And in the previous diagram, so this loop and loop gain and G2 G3 G4 can be combined to get a single gain, and also in the parallel path there is 1 by G1 and H2 block, they are in series, so we can combine this by multiplying, so it will change to H2 by G1 path. So the next diagram will be like this. So in the upper portion there is again G1 into G2 G3 plus G4 divided by 1 plus G1 G2 into H1, and parallel to that block there is H2 by G1. And so this forms a loop. You can see the dotted line that is shown inside the dotted line. So you can solve that loop by using the rule number 10. Rule number 10 I have discussed. This is the rule number 10. So the overall gain will be G by 1 plus GH by rule number 10. So you can multiply that term, and its steps is shown like this in the arrow mark. That is G1 G2 G3 plus G4 divided by 1 plus G1 G2 H1 whole divided by 1 plus G1 into G2 G3 plus G4 divided by 1 plus G1 G2 into H1 into H2 by G1. That is original equation is G by 1 plus GH. That is forward gain divided by 1 plus forward path gain into feedback path gain. That is equation. So you can solve that loop and you will get the
gain value as G1, G2, G3 plus G1, G4 whole divided by 1 plus G1, G2, H1 plus G2, G3, H2 plus G4, H2. So you can replace that loop by a single block, and that single block will be in parallel with, not in parallel, that single block, there is a single block and there is a feedback path to that block. So you can draw that diagram like this. So this is the final diagram, and you can see that this is also a feedback loop, negative feedback loop. You can solve this this feedback loop as the loop feedback gain as 1. So you can solve this loop by rule number 10, and you will get the calculation as the transfer function will be forward path gain divided by 1 plus forward path gain into feedback path gain, that is equation. So you can substitute forward path gain as G1, G2, G3 plus G1, G4 whole divided by 1 plus G1, G2, H1 plus G2, G3, H2 plus G4, H2, and that is whole divided by 1 plus forward path gain into feedback path gain. Feedback path gain here is 1. So that will be equal to 1 plus G1, G2, G3 plus G1, G4 divided by 1 plus G1, G2, H1 plus G2, G3, H2 plus G4, H2. So that is equal to G1, G2, G3 plus G1, G4 whole divided by 1 plus G1, G2, H1 plus G2, G3, H2 plus G4, H2 plus G1, G2, G3 plus G1, G4. That is simple mathematical calculations. You can do that. So you should know where to start for solving the problem, and how to apply the rules. That is the main important thing. And if once you got the logic, you can easily solve it. So you should by heart all the rules, and you should remember all the rules, and then only you can solve this block diagram. So it is a simple thing to solve a block diagram. There is no difficulty, but it required to remember the rules. Then only we can solve it. Okay, that's the main thing. So you should by heart the rules. Then only you can solve the problem. And so it is an easy topic. But it will take some lengthy time, a long time to solve the problem. It will take some time to solve the problem. So you should, all of you should by heart the rules. That is the main thing. And so we can write the overall transfer function as C by R equal to G1, G2, G3 plus G1, G4 divided by 1 plus G1, G2, H1 plus G2, G3, H2 plus G4, H2 plus G1, G2, G3 plus G1, G4. അതായത് ഇതിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ സിമ്പിളാണ്, അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ റൂള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, എന്നാലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഓരോ കേസിലും ഓരോ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങളൊരു പെൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ നോട്ടിലേക്ക് ഇത് എഴുതുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. എല്ലാ കണക്ഷനും അതിലുള്ള പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഏത് ബ്ലോക്കിനെയാണോ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കണക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഏത് പോയിന്റിൽ ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് റൂള് 11 വരെയുള്ള ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, so this is the second problem, and actually for doing the problem I am using the textbook control systems by A. Nagorkani. There are a lot of problems in Nagorkani, and those problems are solved also. You can go through that textbook and you can do different problems, so you will get an idea. So that's all about this session. Next we will meet with another topic. Okay, thank you.